Abu na gaba ba komai bane illa wannan USB da take zuwa da shi. Idan muka je kai tsaye muka bude USB din hakan shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saurara da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar da kuke gani yau zamu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Apple ne mai suna iPhone 14 Pro. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing din. Kana juya bayan kwalin wannan abu din da kake gani shi zaka kama ka ja, kana ja ka ja na kasan, kana daga kwalin ba abin da zaka fara gani illa iPhone 14 Pro din. Muka dauke ta muka ji ta gefe daya sai mu je kan abu na gaba. Abu na gaba ba komai bane illa wannan USB da take zuwa da shi. Idan muka je kai tsaye muka bude USB din hakan shi yake, wannan kan type-C nan kuma USB-C, sannan sai kuma wannan dan takardun da take zuwa da shi, da wannan takardun da take zuwa in kana da lokaci zaka yi zama ka karanta su. Sannan sai wannan sticker zaka yi manna bayan waya ko kuma ka ji shi ba ka so amfani da shi. Sannan sai ita kuma iPhone 14 Pro din da kanta, haka gaban iPhone 14 Pro din yake. Muka je kai tsaye muka daga takardun da take gaban, kana dagawa gabaki daya haka gaban screen din ta yake, haka gaban wayan yake. Sannan ka juya ta gefen wayan ma haka gefen wayan yake gabaki dan shi, haka biyu din gefen yake. Ta bayan kuma kun ga yadda bayan wayan yake. Yanzu mu je kai tsaye domin mu kunna waya. Tana kawo logon nan za ta fara nunawa. Yanzu sai mu jira ta domin ta kawo. Nan za ka saita kasar da kake ne, kana gamawa kana buɗewa za ta nuna ma home screen. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Apple sai launching ɗin iPhone 14 a 2022 September 7, sai releasing ɗin shi a kasuwa September 16. Yanayin nauyin ta ma'ana weight ɗinta 26 kg ne. Build ɗinta na gaba glass ne, haka zalika bayan ta ma glass ne. Sannan tana zuwa da stainless steel frame ne. A gefen SIM tana zuwa da nano SIM da kuma eSIM. Gefen display tana zuwa da LTPO Super Retina SRD Alt. A gefen size ɗinta tana zuwa da 6.1 inches ne. Resolution ɗinta kuma 1179 times 2556 pixels. Sannan waya ce da take zuwa da always on display. Platform ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da iOS 16 ne. Memory ma'ana internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 128 6GB RAM, tana zuwa da 256 GB 6GB RAM, tana zuwa da 512 GB 6GB RAM, tana zuwa da 1TB 6GB RAM. A main camera tana zuwa da triple camera ne, ma'ana camera guda uku. Na farko yana zuwa da 48MP wide, na biyu yana zuwa da 12MP telephoto, na uku yana zuwa da 12MP ultra wide. A gefen video zaka yi shooting 4K at 24 at 25 at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 25 at 30 at 60 at 120 at 240 fps. Sannan zaka yi shooting cinematic mode wanda ya kai 4K at 24 at 30 fps. A gefen selfie camera waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana camera guda daya ta gaban. Cameran ta gaba yana zuwa da 12MP wide ne. Sannan zaka yi shooting video 4K at 24 at 25 at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 25 at 30 at 60 at 120 fps. A gefen sound balifi waya ce da take zuwa da loudspeaker. A features ɗinta tana zuwa da sensor face ID ne. A gefen battery tana zuwa da 3200 mAh. A kaloli tana zuwa da kaloli ne guda hudu. Na farko space black color, na biyun kuma silver color, na ukun kuma golden color, na hudun kuma deep purple color. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da biyu. Kada ku manta ku taba mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sabbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.